அது ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவி அவர்கள் 1970 இந்த மிக எளிமையான யோகத்தை கூட்டாக நாம் செய்வதற்கு அவர் நமக்கு அளித்திருக்கிறார். இந்த யோகம் மூலம் மிக எளிமையான வழியில் நமக்கு அனைவருக்கும் உள்ளே ஒரு தாய் சக்தி இருக்கிறது. அந்த சக்தி மேலே எழும்பி உச்சந்தலை வழியாக வரும்பொழுது நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் நாம் இந்த உடலோ எண்ணங்கள் எதுவுமில்லை, நாம் அனைவரும் சுத்தமான ஆத்மா என்றதை உணர்வதற்கு நமக்கு உறுதியாக இது இருக்கிறது. இப்பொழுது நமக்கு இங்கே ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து 18க்கு மேற்பட்ட இசைக்கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த சஹஜயோகா தியானத்தை பயிற்சி செய்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு துறையிலிருந்து வருவார்கள். அவர்கள் தங்களது முன்னுரை கூறும்பொழுது அவர்கள் எந்த துறையில் வருவார்கள் என்று கூறுவார்கள். இவர்கள் இந்தியாவில் எல்லா நகரத்திலும் டெல்லி, பாம்பே, பெங்களூர், பூனே அனைத்து முக்கியமான நகரங்களில் இவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்கிறார்கள். நமக்கு இன்றைக்கு இது முக்கியமான நாள். சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். இதில் முதன்முறையாக இவர்கள் சென்னைக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ஸோ இவர்களுக்கு ஒரு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் கூற வேண்டும் என்றால், மியூசிக் ஆஃப் ஜாய் இஸ் a unique multicultural band based in Sydney, Australia. The magic of the group comes from the dynamic energy produced when over 18 musicians with wide variety of cultural backgrounds join together with one common goal: to share music that is joyful and uplifting. The band's reputation is a vast and diverse, as its members, transcending through various walks of life, through various cultural boundaries, and ranging from traditional Indian bhajans through rhythmic African harmonies, and of course, the music of Australia itself. Whether fast and rhythmical or laid back and meditative, the one constant is the joy of the music. And this joy is what unites and motivates the musicians. The members of the band have come all together through the practice of Sahaja meditation, which inspires them and underpins the desire to share the joy with the wider audience. I once again welcome all who have come today for the program. Today is a working day. We really appreciate your efforts to take and your efforts to come to this program. We again welcome all the musicians from Australia who come all along from Australia. Please give them a big hand. It's the dedication to share the joy of the music. We also welcome all the Sahaja Yoga practitioners who come here, all the volunteers who are being helping now. We especially want to welcome Thiru Deva Sikamani. He is our Additional Assistant Commissioner, retired, Mrs. and Mrs. Thank you for coming. We also welcome Mr. Saravanan, who is on the way, who is Deputy District Commissioner of Education, Corporation of Chennai. We also welcome Dr. Rajsekhar and their family. மறுபடியும் அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்று இப்பொழுது நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். மிக்க நன்றி. For lighting the lamp, we invite Thiru Deva Sikamani, Thiru Saravanan, Dr. Rajsekhar, Mr. Andre, Mr. John, Mr. Lyndon,
Mr. Anandan, Kumari Soumya Sita Ramachandra, please come on the stage. Sir, please. Namo
Tuni utpana Dohaka janana Maya Baba Omkar Pradana Rupa Ganesha Omkar Pradana Tukamane aisi ahe vedavani Tukamane aisi ahe vedavani Vahavi purani Vyasachiya Omkar Pradana Rupa Ganesha Omkar Pradana Rupa Ganesha Etini Devante Janmastana Etini Devante Janmastana Omkar Pradana Rupa Ganesha Omkar Pradana Rupa Ganesha Rupa Ganesha Rupa Ganesha Thank you for joining us tonight. We are Music of Joy from Australia, and this is our first time we are visiting South India, and of course the first time we are visiting Chennai. So we're very happy to be here. And I should say, I think everybody who has come to hear us tonight must be a very special person, because you have the humility and the open heart to listen to something from another culture, because I think some people in India think the only thing that Westerners have to offer to Indians is some technology, maybe some, banking knowledge or something like that. But we are here to offer something different. And I just want to say, of course, we are not professional musicians. Here we are just singing a Marathi song, and you just maybe are wondering, why are we in India singing Marathi songs when there are so many people in Maharashtra who can sing these songs much better than us? And the honest truth is that we love this music, and we love coming to India. And our connection to India, of course, for many of us, it started in Maharashtra, because we used to have tours, music tours, and spiritual tours in Maharashtra, but now we are getting the opportunity to have these music tours in South India as well. And so we're not presenting you any new technology, and we're not presenting you any great musical knowledge. We are not professional musicians, but I do think we have something special to offer you tonight. And one thing I'll say is that in Sahaja Yoga, joy doesn't come from the mind. It's not an intellectual thing. So we have nothing to offer you intellectually. In Sahaja Yoga, they'll explain it later, joy
is something that comes from the heart and is very closely associated with the Spirit. So tonight we are offering you our heart, and we hope you can join with us in this experience of joy, and we hope you can even get some of the spirit of Australia from your evening with us tonight. உங்கள் அனைவருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு நிறைய விளக்க உரை தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க முதற்கண்ணாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் பெரிய நன்றியை சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் ரொம்ப ஒரு ஹம்பிளாக வந்து இங்கே அவங்க முன்னாடி உட்காந்துன்றதுக்காக. நமக்கு வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் உடனே அப்படின்னா டெக்னாலஜி, பேங்கிங் அதுதான் நமக்கு தோணும். அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்காக நாங்கள் வரலை யூஸ்வலாக. ஸோ நாங்கள் வேறு ஒரு நோக்கத்துடன் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு இசை. ஸோ அவங்க இன்னும் சொன்னாங்க, இசை கலைஞர்கள் அவங்க வந்து முறைப்படி ட்ரெயின்டு கிடையாது. ஸோ தே ஆர் நாட் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ். அவங்களுடைய அனுபவத்தால் இந்த இசையை உணர்ந்து அவங்களுடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவி அவர்கள் இந்த இந்தியன் கல்ச்சரை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இன்னர் எனர்ஜி எழும்பும் பொழுது இதை கற்றுண்டு இதை நம்ம வந்து மற்ற நாடுகளுக்கும் மற்ற இடத்துக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்றாங்க. இது வந்து ஆத்ம விஷயத்தை சம்மந்தப்பட்டது. இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இசையாக உங்களுக்கு அமையும்னு நினைக்கிறேன். I think I'm starting to learn some Tamil. So yes, it's true. Sri Mataji is our guru and our spiritual teacher. And she's taught us many things about India and about Indian culture. And I must say, since this is the first time I'm in Tamil Nadu, that I'm experiencing a new aspect to Indian culture, and I have to say it's a very sweet and genuine culture you have here in Tamil Nadu. So like I said, we want to present you something of our culture in Australia, and not just the Western culture, because the culture is very old in Australia. If you go back millions of years, the connection between India and Australia is very close. In fact, they were once connected. And even if you hear the indigenous languages of Australia, it has something of the same rhythm as I hear in the Tamil language. So we have Kanan here tonight. He's going to present you a new instrument, which is the most famous indigenous instrument in Australia. So Kanan's going to stand up and show you this. You heard it before, but he wants to show you now. And it's a very simple instrument, but you need a big heart to play this. You need a very special control of your breath to play this. And even though it's a very simple, open tube, it produces some wonderful sounds. Now, how is this instrument made? Well, this is a naturally made instrument. We went to the temple in Pondicherry yesterday. They have the Swayambhu there, which is a naturally formed deity of Sri Ganesha. And in a way, this is a naturally formed, or you can say Swayam formed instrument, because they just go and look for the tree which has the musical sounds. And when they cut that tree, they find inside the tree, it's a hollow tree because the termites have been eating it. They find that there's a musical instrument within the tree, and they just need to prepare it, and then they can play it. So Kanan is going to play that for you now, but I will let you have a brief translation first. இந்த இசைக்கருவி வந்து ஒரு டிஜிரிடோ அப்படின்பாங்க. இது அவர்கிட்ட நான் என்னன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான ஒரு இசைக்கருவி அப்படின்னு. இதனுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படின்னா, இதை எடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு
ஃப்ளூட்டோ மற்றது பண்ணுற மாதிரி கலைஞர்கள் அதை வடிவடைக்க மாட்டாங்க. இயற்கையாக கிடைக்கிற அந்த மரத்துலேருந்து எடுத்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலந்தான் வண்ணம் பூசி ஓவியம் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க. உள்ளே வந்து இயற்கையாக என்ன இருக்கோ அந்த நாதம் தான் வெளியில் வரும், அந்த சவுண்டு தான் வெளியில் வரும். இதை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு தனி திறமை வேணும் அப்படின்னாரு. அவருக்கு நான் கேட்டேன், நீங்கள் எப்படி இதை வாசிக்கிறீங்கன்னு. அதை வாசிக்கும் பொழுது மூச்சு எடுத்து உள்ளே விடுறதுன்றது வாசிச்சுட்டே அதை பண்ணணும். அவர் வந்து ஒரு தனி பிரேக்கோ ஒரு செகண்ட் நம்ம பாடும்போது எடுக்கும்போது மூச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ட்ரைனிங் இல்லாமல் இதை பண்ண முடியாது. ஸோ அவர் சொன்னார், இது இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்களாம், இது ஓம் அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து அதுலேருந்து வாசிக்கும் பொழுது வருது. ஸோ அப்பேற்பட்டமான ஒரு புனிதமான ஒரு கருவி, தன்னால் அவர் சொன்ன மாதிரி சுயம்பு தன்னால் உருவானது. ஸோ அதை வாசிக்கும் பொழுது உங்களால் அந்த டிவினிட்டியை கண்டிப்பாக உணர முடியும். So we hope one day you can come to visit Australia and experience more of this ancient culture in Australia, and you might be surprised how many things seem familiar to you. All of these sounds this instrument makes, these are the sounds of the nature. These are the sounds that the different animals make in Australia, and all of these can be created just within the voice of the player and within the didgeridoo itself. So, Sri Mataji also taught us that in the centre of Australia is a very large Sri Ganesha Swayambhu. And actually, maybe this is the largest Sri Ganesha Swayambhu in the whole world. So we feel, just like you, we have a very close connection with Sri Ganesha. Somebody told me yesterday in every street in Tamil Nadu, there's a Sri Ganesha shrine somewhere. And in Australia, the earth is red colour in many places, and there is this feeling of Sri Ganesha. And even though it's a very dry country, when you go to the centre of Australia, you can see this beautiful Swayambhu. We only have a small photograph of it for you, but it's a huge rock that is red in colour. And when it rains, the rock changes colour. It becomes grey and silvery, like the skin of the elephant. So, and the other thing there is, if you visit this rock and you can walk around, everywhere on the rock you can see the faces of elephants in the rock. It is really such a beautiful and special place in Australia. So we're going to sing this song. It's an Australian song. It's about when the rain comes on the rock and all of the nature comes alive and the flowers grow and all of the animals come out and there's all this life and colour in the world.
அவர் சொன்னது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு சுயம்பு பற்றி சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னார், நமக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அசோசியேஷன் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறாரு, ஒவ்வொரு தெருவில் பார்க்கும்போதும் சுயம்பு என்னால் பார்க்க முடியறது. ஸோ இந்த பிள்ளையாரும் அங்கே இருக்கிறதும் ஒன்று தான். அது மழை பெய்யும்போது கலர் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ ஒரு அந்த பற்றின பாடல் ஒன்று பாட போகிறாரு. Running
Thank you. It's very heartfelt. Now, the whole world is a place that Sri Mataji has travelled throughout. She's been to Chennai several times. She's also travelled throughout Europe, the United States and Australia. And she gave us an understanding that the whole world is really like one being. And each country is like a cell or an organ in that being. So you can say Australia has that quality of Sri Ganesha because in the subtle system here, it's represented as the first chakra at the base of the subtle system. And we want to tell you a little bit about New Zealand because New Zealand is a country very close to Australia. If you see it on the map, it's a very long island, and Sri Mataji has told us that this is the trunk of Sri Ganesha in the world. So we want to present to you tonight a New Zealand song, but also this song is in Hindi, but it was created by our brothers and sisters in New Zealand, and it's a praise of the brother of Sri Ganesha, who is of course Sri Kartikeya. And I know in this part of India, Sri Kartikeya gets a lot of love from all the people. Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Mahasanani Kartikeya, Mahavir Kartikeya. Mahasenani Kartikeya, Mahavir Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. O Shuddha Ichha Kare, O Shuddha Drishti Pare. पवित्रता से हमको अलौकिक वो करे, अलौकिक वो करे। Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. वो श्री माँ पे अपन है, वो माँ पे समापन है। O dia roa ki mula, dara me dapan hai. Mula dara me dapan hai. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Jai Kartikeya, Shri Kartikeya, Jai Kartikeya. Uma Sutta Shri Mahadeva, Putra Parakrami Kartikeya. Uma
Sutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Mahasenani Kartikeya Mahavir Kartikeya Mahasenani Kartikeya Mahavir Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Jai Kartikeya Shri Kartikeya Jai Kartikeya Jai Kartikeya Shri Kartikeya Jai Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Mahasenani Kartikeya Mahavir Kartikeya Mahasenani Kartikeya Mahavir Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Umasutta Shri Mahadeva Putra Parakrami Kartikeya Jai Kartikeya Shri Kartikeya Jai 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 Kartikeya Jai Kartikeya Jai Kartikeya. So, if you're wondering what we do in Australia, what is our practice of Sahaja Yoga, of course, we sing a lot of songs, as you can recognize. We meditate every day, and we use the techniques as taught by Sri Mataji for clearing our centers. And one more thing we do is we like to have a lot of fun together, festivals and things like that. We even celebrate festivals like Ganesh Chaturthi and Diwali, and also the Mahashivratri. So we want to sing one Shiva song for you tonight. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Oh, Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Hai Gaure, Ye Nam Hare Ram, Ye Nam Hare Ram. Shabata Kahe, Bhai Dam Vedam, Bhai Dam Vedam. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Bolo Shiva Shiva Shambhu Bam Bam Bam. Bolo Shiva
शिव अकामहे दयातमहे शिव का नाम है संयम शिव का नाम है संयम शिव जी है मुक्ति शिव जी है शक्ति शिव जी है भक्ति का संगम शिव जी है भक्ति का संगम शिव महिमा मत समझो कम मिट जाएंगे दुनिया के गम बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू हरे गारे ये नाम हरदम जब तक है भाई दम बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बम 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 बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू बोलो शिव शिव शंभू Thank you. And we're just going to allow for the local Sahaja yogis to give a brief explanation about Sahaja Yoga before we perform the next song.